This short story is designed for C2 proficient level French learners, our most advanced level. It uses rich vocabulary, naturally complex grammar, and a thoughtful layered narrative. This is designed to challenge your understanding, encourage deeper thinking, and help you get even closer to native level fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Au bord de l'infini. Noah avait toujours cherché l'exaltation du monde vertical. Depuis des années, il escaladait les parois rocheuses avec la précision d'un alpiniste chevronné, mais il aspirait à quelque chose de plus profond, une communion avec le danger, un instant où le monde se réduisait au pur pouls de l'adrénaline. Dans la nature sauvage et isolée des terres de granit, loin des conforts de la civilisation, Noah trouvait cette sensation insaisissable. Là, dépouillé de tout équipement de sécurité moderne, il affrontait la paroi de granit en ne comptant que sur ses instincts et sa détermination inébranlable. Ce n'était pas de l'imprudence qui motivait Noah, mais presque un besoin transcendant de se sentir véritablement vivant. Le cliquetis des mousquetons et le bourdonnement des cordes étaient remplacés par le murmure sauvage du vent et le silence profond de l'isolement. Chaque ascension était une méditation sur la mortalité, une danse avec le destin où chaque prise constituait une promesse fragile entre la vie et le précipice. Par un matin vif et frais, sous un ciel aussi clair que du verre poli, Noah se lança dans ce qu'il considérait comme sa montée la plus audacieuse. Sa destination était le mythique sommet de l'infini, un monolithe presque vertical, réputé parmi les grimpeurs pour ses voies imprévisibles et ses panoramas à couper le souffle. Armé de quelques essentiels et d'un cœur débordant d'anticipation, il commença son ascension dès l'aube. Il n'avait ni corde ni harnais, seulement le tranchant brut du granit et la liberté procurée par une vulnérabilité absolue. La première partie de l'ascension fut presque poétique dans sa simplicité. Les mains et les pieds de Noah se posaient instinctivement dans les fissures et sur les rebords, comme si la roche elle-même le guidait vers le haut. La paroi de la montagne révélait des motifs complexes, des stries et des cicatrices témoignant des siècles d'érosion. Par moments, il faisait une pause, non par nécessité, mais pour savourer la solitude profonde et la majesté du paysage qui s'étendait en contrebas. Loin au-dessous, le monde semblait être une tapisserie de vallées ondulantes et de lacs scintillants au loin. Au fur et à mesure que la montée se faisait plus raide, les risques devenaient évidents. Une brusque bourrasque fit vibrer la pierre, envoyant un frisson d'adrénaline parcourir Noah. Son cœur battait à tout rompre, et son esprit oscilla entre prudence et exaltation. Dans cet instant précaire, la frontière entre courage et témérité se brouilla, et il embrassa pleinement le danger. Chaque nerf de son corps s'illumina d'une concentration intense, chaque mouvement était à la fois mesuré et spontané. C'est dans ces moments périlleux que Noah se sentait le plus authentique, brut, sans filtre, et absolument vivant. Au sommet de la mi-paroi du sommet de l'infini, Noah atteignit un rebord étroit qui défiait la gravité. Là, avec un précipice vertigineux de chaque côté, il resta un moment, pleinement conscient de sa propre mortalité. Le silence était absolu, interrompu seulement par sa respiration haletante et le cri lointain d'un aigle planant au-dessus de lui. Sur ce mince fil de l'existence, il ressentit l'excitation la plus pure, la conscience qu'un faux mouvement pouvait le précipiter dans l'oubli, et pourtant, que ce risque était l'essence même de la beauté de la vie. Noah poursuivit son ascension jusqu'à atteindre une petite zone plane près du sommet. La vue qui s'offrait à lui était d'un autre monde. En dessous, l'étendue des terres de granit se déployait en un contraste saisissant avec le ciel infini au-dessus. Pendant un instant fugace, il s'assit sur un rocher qui dépassait, laissant les vastes panoramas l'envahir. Il savait qu'il se trouvait à la limite même de l'existence, où chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de défi dans le silence abyssal. À l'approche du crépuscule, Noah commença à redescendre, conscient que la descente était aussi périlleuse que la montée. Chaque pas, chaque prise demandait une concentration absolue. Lorsqu'il atteignit enfin le sol ferme, la nuit avait enveloppé le paysage, et un tapis d'étoiles s'étendait dans le ciel. Épuisé mais extatique, Noah réalisa que le risque qu'il avait assumé n'était pas simplement une quête de sensations fortes, c'était sa manière d'affirmer sa vie, de créer des instants de pure liberté dans un monde qui se voulait trop sûr. Dans le calme qui suivit son escalade,
Alors qu'il s'asseyait près d'un petit feu de camp pour réfléchir à cette aventure audacieuse, Noah ressentit une paix profonde et durable. Les hauteurs dangereuses et la poussée d'adrénaline lui avaient rappelé qu'il fallait parfois risquer tout pour se sentir vivant. Dans cette communion avec la falaise, avec la nature impitoyable des terres de granit, Noah avait trouvé sa propre limite de l'infini, un lieu où danger et beauté s'entrelacent pour créer une existence digne d'être vécue. Edge of infinity. Noah had always sought the exhilaration of the vertical world. For years, he had scaled rock faces with the precision of a seasoned alpinist, yet he craved something more profound, a communion with danger, a moment when the world reduced to the raw, relentless pulse of adrenaline. In the remote, untamed wilderness of the granite wastes, far from the comforts of civilization, Noah found that elusive thrill. There, stripped of modern safety gear, he confronted the sheer rock face with only his instincts and unwavering resolve. It wasn't recklessness that drove Noah, it was an almost transcendent need to feel truly alive. The clang of carabiners and the hum of ropes were replaced by the wild whispers of wind and the profound silence of isolation. Each ascent was a meditation on mortality, a dance with fate where every foothold was a fragile promise between life and the abyss. On one crisp morning, under a sky as clear as polished glass, Noah set out on what he felt would be his most daring climb yet. His destination was the fabled Infinity Peak, a nearly vertical monolith reputed among climbers for its unpredictable routes and breathtaking panoramas. With nothing but a few essentials and a heart brimming with anticipation, he began his ascent at dawn. There were no ropes, no harnesses, just the raw edge of granite and the freedom that came with absolute vulnerability. The first part of the climb was almost poetic in its simplicity. Noah's hands and feet found their places among the crevices and ledges, as if the rock itself were guiding him upward. The sheer face of the mountain revealed intricate patterns of striations and scars from centuries of weathering. He paused occasionally, not out of necessity, but to savor the profound solitude and the majesty of the landscape stretching below him. Far beneath, the world seemed a tapestry of undulating valleys and distant, shimmering lakes. As the climb grew steeper, the risks became more apparent. A sudden gust of wind rattled the stone, sending a chill of adrenaline down Noah's spine. His heart pounded in his chest, and his mind raced with both caution and exhilaration. In that precarious moment, the line between bravery and folly blurred, and he embraced the danger fully. Every nerve in his body was alight with an intense focus, each movement measured, yet spontaneous. It was in these perilous instants that Noah felt the most authentically himself, raw, unfiltered, and utterly alive. At the pinnacle of the midsection of Infinity Peak, Noah reached a narrow ledge that seemed to defy gravity. Here, with a dizzying drop on either side, he lingered, acutely aware of his mortality. The silence was profound, broken only by his own ragged breathing and the distant call of an eagle overhead. It was here, on this slender edge of the world, that he felt the rush most intensely, the awareness that one misstep could mean oblivion, and yet that the risk itself was the very essence of life's beauty. Noah continued upward until he reached a small, flat area near the summit. The view was otherworldly. Below him, the expanse of the granite wastes unfolded in dramatic contrast to the endless sky above. For a fleeting moment, he sat on a jutting rock, letting the immensity of the moment wash over him. He knew that he was teetering on the edge of existence, where every heartbeat resonated like a defiant drum in the silent void. As dusk approached,
Noah reluctantly began his descent. The journey down was as perilous as the ascent, each step demanding unwavering concentration. When he finally set foot on solid ground, night had fallen, and a tapestry of stars stretched across the sky. Exhausted yet elated, Noah realized that the risk he embraced was not mere thrill-seeking. It was his way of affirming life, of carving out moments of pure, unadulterated freedom in a world that often felt suffocatingly safe. In the quiet aftermath of his climb, as he sat by a small campfire and reflected on the day's audacious endeavor, Noah felt a deep, abiding peace. The dangerous heights and the weightless rush had reminded him that to feel alive, one must sometimes risk everything. In that communion with the cliff, with the wild, uncompromising nature of the granite wastes, Noah had found his own edge of infinity, a place where danger and beauty intertwined to create a life worth living. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.